Yes, guys, twagarutse na software yacu ya GMWIN. Software dukoresha muri PLC, dukoresha muri automation. This is amazing software. It's known as GMWIN. Twitter GMWIN, guys. Welcome to our channel, our YouTube channel, which is great. Which is great. Is known as Renovation Hub, guys. Ladies and gentlemen, uyu munsi nje kubereka kwanza reka manze masuhuze. Ndabashuhuje mwebwe bari mu ntara zitandukanye, mu bice by'igihugu bitandukanye. Duhere ku burasirazuba, dusimbukira hepfo mu majyepfo, dusimbukire hariya mu majyaruguru, dusimbukire mu burengera bwaryo, dusimbukire hariya hirya twita mu murwa, hariya mu murwa kugira ngo ntawe nibagiwe. Iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Guys, ladies and gentlemen, I hope umeze neza cyane. Rero reka aba engineers mutandukanye, aba technicians mutandukanye, aba chief of expert aho muri hose, reka mbereke iyo uri guprograma ukoresheje ino GMWIN, wamara kuza gushushanya any circuit, any ladder diagram program, hanyuma ukaza ugakorana. Urabizi ko tugiye kuraninga, dukanda hanga kuri start simulation. Iyi start simulation rero is better to start with compile. Ni byiza ko twahera hanga kuri compile, uraza ugaklikaho, warangiza ugaklika kuri compile and then you confirm by yes. Hanyuma urabona ko batubwiye ngo compiled successfully, ugakanda hano kuri OK. Angaha umaze gucompile is like upload, kareba ko na LL irimo. Iyo ukritse hari ahantu uri kubona mouse yawe handitse start simulation, angaha ushobora kuza ukahaklika like this, hanyuma ukareba ko ya software yawe iza igagukundira ikaba complete. Alright, hano rero uri kubona ko batubwiye ngo can't open the file, see GMWIN 4 simulate.gms. Iki ni ikibazo gikunda kubaho kuri no software ya GMWIN, cyane cyane iyo ufite machine irimo virusi cyangwa iba yaratatswe n'icyo twita malware prevention. Malware. Actually, this is the antivirus. Yashobora no kuba yatakwa amavirusi avuye kuri internet cyangwa n'izindi hano rero n'izindi virusi zishaka kubitera. Ikindi ushobora kuba ufite ino software imaze igihe mu mashini, utakuditinga machine. Hano rero ndakwereka uburyo cyo bigikemura mu buryo bwihuse. Reka tugerane gatoya rero, urazuga ushobora kubanza ukabikonfirm, ukabyemeza, ukabikuramo, hanyuma ukaza ukaklika hanga kuri view. Iyo antivirus ufitemo ikweretse ya errors, uraza ugakora kuri view. Wamara gukora kuri view, hafunguka icyo twita dashboard ya antivirus yawe, or security alert. Hano rero dufite izi alerts zabaye batweretse uyu munsi. Uraza ugakanda kwa aka gafresh kawe uri kubona ahangaha kagenda no hirya, umara ugakoraho, ibintu bizongera kubacanga. Ikiba kibuze ijya kuraninga, yajya muri C bikahita byanga, ugasanga file yacu yamaze kuba this is cache, iba yamaze kuba attacked. Then ukahita ufata ya file yawe ukayikorera restore, ubundi ukemeza yes, ugaclosing like this. Imaze closing rero naki kindi uraza ukaminimiza ya software ya ukabona zanga, ubundi ugakora start simulation, ongera ugategereza ukakompilinga. Actually uri kubona ko itubwiye ngo make complete means is great, the problem is solved.
ibaye solved problem. Hano rero n'ubundi buryo ushobora gukoresha, ariko ubu ni bumwe buhita bukwihutira ukoze kuri OK, ya start simulation yawe iraza noneho ikakwemerera kwiraninga muri GLOFA PLC simulator. Hano rero uraza ukajya muri running nk'ibisanzwe, ukaba witeguye gukora kuri switch 1 if is positive like this. Ukanda ukayishyira hash ya moteri yacu automatically irasa ikahita itangira kuraninga according to the switch number 1. Hano n'itara ryacu ritwereka ko moteri yacu iri gukora, urabona ko ihita rijyaho. Iyi ngiyi ni stop push button, ishobora kuza ugahagarika ya moteri yawe, n'irya tara rikajyaho, ugahita hajyaho na rya tara rindi ritwereka ko moteri yacu ihagaze. Reka twikande kuri icyo twita ya switch number 2 iza guswitchinga kweri ye twita negative loop. Urasuka ukayishyira high nayo, then urabona ko itara ryacu ritangirira muri stop. Hano rero dufite mode ebyiri ariyo twita positive and negative coil. Hano rero uri kubona iyo dutangiriye muri negative, nuko tuba dutangiriye muri ya mode ya stop motor. Hanyuma iyi ni moteri twaraningaga dukoresheje positive and negative coil yo muri PLC. Hano rero ushaka kuza ukabihagarika like this, amara kubihagarika kongera ukaraninga. Icyo ngira ngo nkwereke nuko iyo ukanze kuri switch 1 itangira muri positive means ya moteri yanjye iratangira iraninga, hanyuma na operation lamp ihite ijya is like indicators. Ino urugero rwiza rero guys ukuntu tubishushanya. Reka nze ku rundi rugero mbere ko noneho step by step uburyo tugenda dushushanya ya part ya PLC step by step, like if mba tugiye gushushanya ino start, tugiye gushushanya ino coil. Ese reka twirengagize ko twese tubizi, hanyuma tugendane gake gake ushushanye urebe ese ndi kubereka biraninga gusa. Not how to learn, how to stop, how to start, how to stop, how to write the comment like here for examples, how to show the message, or to write the script of the comment here in the rows, in different rows. Okay, thank you very much. This is a short video. It's very interested video for solving the errors from the GMWIN GLOFA PLC simulator. Guys, kana subscribe aho hasi dukomeze n'izindi video kuko iyi channel yanyu mwese kandi iriho ubumenyi ngiro bufatika. Guys, step by step tubereka n'ubundi buryo turaje mu kandi tangire dukore kuri ya Poto simulator factory IO. This is programming, this is PLC software, and we have many different projects. Thank you dear student, thank you dear Floral, thank you dear technician in Rwanda. Reka tuzamure ubumenyi ngiro ko niyo ntego.